time for English on the go, which means we're going to take a look at a clip sent to us from a native speaker who could be anywhere in the world. Today we have our Canadian friend, Carrie. 네. 이렇게 오늘은 누가 이야기를 할 거다라고 소개해 주시는 거에 있어서도 메간 선생님이 굉장히 익숙하게 잘 하시잖아요. Right. 그것도 old hand. You're an old hand at introducing today's speaker. That's true. I could do it with my eyes closed. 그건 어렵지 않은데요. 눈 감고 네 똑같죠. 오늘 이야기해 주실 분은 캐나다 분이고 캐럴린 씨인데요. 네, 짧게 줄여서 캐리라고 부르기도 합니다. 캐럴린 씨 또는 캐리 씨가 어떤 분야에 있어서 자신이 old hand인지 이야기를 해줄 겁니다. 주의 깊게 잘 들어주세요. All right, let's see what she's an old hand in. Carrie 씨, 나와주세요. I've been a teacher for 10 years now, so I'm very familiar with how to, go through an activity quickly, or maybe how to extend an activity if I don't have something else planned and I realize we have 20 minutes left in the class, what am I going to do? So I'm pretty good at kind of improvising my way through my lessons if I need to. And recently I was mentoring a new teacher who had actually been, a different kind of teacher for several years, but when I was trying to help him make his lesson plans and get ready for his classes, he needed a lot more guidance than I expected. And I think, in those meetings with him, I realized, wow, I'm very experienced and I'm very comfortable doing this. And he is not quite there yet. Wow. So she's been teaching for more than 10 years. I would definitely say she is an old hand. 네. 실제로 캐럴린 씨의 클립 속에서는 old hand라는 말을 쓰지는 않았어요. Yes, 네, she didn't. 네, 그런데 old hand라는 것을 다른 표현들로 많이 이렇게 바꿔서 말을 해줬고요. 그리고 좋은 표현들이 굉장히 많이 나와서 빨리 소개를 해보겠습니다. Alright. 바로 첫 번째 문장부터 분석해 볼까요? I've been a teacher for 10 years now. I've been a teacher for 10 years now. You don't have to mimic that part too. I just really wanted to. 거기까지 따라할 필요는 없는데 그래도 완벽했어요. Thank you. 하는 거를 그런데 영어로는 어떻게 묘사하죠? You are? Oh, I am clearing my throat. 그렇죠. Sorry, I just realized you said 어떻게 묘사하죠. I was slow for a moment. It's Sorry. okay, it's okay. Clearing your throat. throat가 이제 목이죠, 안쪽. 그래서 clearing 하면은 안에 걸린 것을 약간 비운다, 깨끗하게 한다라고 해서 Right. clear, 뭔가 걸린 것을 이제 빼내는 느낌으로 clearing your throat. 헛기침을 한다라고 할 때. I've been a teacher for 10 years now. 지난 10년간 교사로 일해오고 있어요. 라는 말인데요. now까지 들어갔으니까 진짜로 딱 지금 10년이 딱 됐다는 느낌이네요. But yeah, it seems like it's been about 10 years, like maybe from this year. 맞아요. Right? 그런데 만약에 예전에 10년간 교사로 일을 했다가 좀 중간에 공백이 있었다면 I've been working 이런 말은 못 쓰고요. now도 못 쓸 거예요. Right. 그냥 I worked As a teacher. as a teacher for 10 10 years before 이렇게 분리하는 것도 Yes. 잘 구분해서 기억해 두시면 좋겠습니다. 자, 그럼 10년간 선생님 또는 교사로 일을 해오고 있는데 그래서 어떻다고 하는지가 다음 문장에 나옵니다. So I'm very familiar with how to, go through an activity quickly. So I'm very familiar with how to, go through an activity quickly. 여기에 나오는 그 activity라는 것은 수업에서 하는 활동들을 말하죠. Yeah, something that you do in class, an activity in class. 네, 그래서 수업할 때 수업 전체를 activity라고 부를 수도 있고 Oh, yeah. 아니면 수업할 때 학생들한테 자 이제부터 이거 해보세요라고 시키는 거 Yeah. 또는 참여를 유도하는 그런 어떤 그 활동 자체가 activity고요. So I'm very familiar with 어떤 것을 하는데 익숙하다라고 할 때 쓸 수 있는 말입니다. I'm very familiar with how to go through an activity quickly. Go through an activity quickly라는 말은 활동이 있는데 해야 돼요. 그리고 시켰는데 생각보다 오래 걸려요. Right. 그런데 시간이 10분밖에 안 남았다. Yeah. 빨리빨리 진행하는 방법을 안다는 거죠. Yeah, so basically, if she had an activity planned and it's taking too long, she knows how to just get through it to match the time. 그렇죠. Right?
그 경험이 많은 교사이다 보니까 시간 넘기지 않고 다음 수업에 방해 주지 않고 빨리빨리 해가지고 마무리하는 방법을 familiar with it, 알고 있대요. So she knows how to get through it quickly, and maybe does she know how to do something else that's similar but opposite next? Or maybe how to extend an activity if I don't have something else planned. Or maybe how to extend an activity if I don't have something else planned. 네, 반대가 이야기가 되고 있습니다. Yeah. 그러니까 시간이 별로 안 남았을 때 빨리빨리 진행하는 방법, 하다가 뚝 끊기는 것이 아니고 빨리 진행하는 방법도 알고 or maybe 아니면 여기서 maybe라는 것은 아마도가 아니라 예를 들어서 Yes, for example. for example or right? maybe 그 maybe가 100% 아마도 어쩌면이 아니라는 거는 이제 저희가 많이 소개했으니까 아실 텐데요. 예를 들어서라고 번역을 해봤을 때 잘 어울리는 경우가 있다면 그렇게 옮겨주세요. Maybe how to extend. To extend, to make it longer. extend. 그래서 그 헤어 extension이라고 하죠. 붙임머리. There would be hair extensions 네. because you're extending your hair, you're making it longer. 길게 만드는 거니까. 그리고 you have nail extensions too. Oh yeah. You don't call those nail extensions, but No. they are essentially nail extensions. They are extensions because they're making it longer. Same thing for eyelashes. 아. Eyelash extensions. 속눈썹 연장. 아무튼 extend라는 것은 정해진 길이, 지금의 길이를 늘리는 것 또는 그 기간을 늘리는 것도 가능하죠. 예를 들어서 여행을 갔는데 그 여행지가 너무 재밌어요. You're having such a great time. And you call your office, call your boss and say, Can I extend my stay here? Yes. 예, 그러면 For sure. 거의 다 of course not No, 할 수도 있어요. yeah. 갑자기 전화하면. 그래서 extend an activity, 활동을 늘리는 방법도 알아요. If I don't have something else planned. 이거 끝나고 나서 그 다음에 다른 무언가가 계획이 안 돼 있다면 이거를 좀 더 길게 빼는 방법도 안 돼요. 네, 경험이 많으니까. For sure. So she gives us more examples. And then I realized we have 20 minutes left in the class. What am I going to do? And I realized, we have 20 minutes left in the class. What am I going to do? 앞부분이랑 쭉 이어서 생각하시면 좋습니다. If I don't have something else planned and I realize 그 다음 계획이 없는데 딱 깨닫는 거죠. We have 20 minutes left in the class. 클래스라는 것은 반 전체를 말할 수도 있고 수업 자체를 말할 수도 있는데 여기서는 수업. 그래서 수업 시간이 20분 남았고 남았다는 걸 딱 알고 이렇게 생각하죠. What am I gonna do? What am I gonna do? 다시 Gotta 한번. extend it. 네, what am I going to do? What am I have gonna do? to extend it. 이제 뭘 하면 좋을지에 대해서 생각을 하는 거죠. 오케이. 그러고 나서 실제로 답을 찾아요. Yeah, basically she's flexible. Yeah. If she has too little time, she makes it fast. If she has too much time, she extends it. 이걸 전체를 묘사하면 she is an old hand. She's an old hand. She Yes. knows how to do those things in a class. Yes. And so she tells us more about things she can do. So I'm pretty good at kind of improvising my way through my lessons if I need to. So I'm pretty good at kind of improvising my way through my lessons if I need to. 그래서 I'm pretty good. 꽤 잘합니다. 어떤 걸 잘한다고 할 때 아까 이야기했듯이 at를 쓰죠. I'm good at playing the violin. Yeah, you're good at speaking English. 그래서 old hand를 쓸 때도 you're an old hand at라고 쓸 수 있는 거죠. Yes, you're an old hand at teaching English. Yes. 그랬을 때 I'm pretty good at kind of 나오는 것이 Improvising. Improvise. 임기응변을 하다가 바로 improvise입니다. improvise. improvisation이라고 하면 임기응변이라는 명사 형태가 되고요. improvise. 그냥 애드립으로 한다라는 표현인데요. 실제로 adlib이라는 말도 영어죠. Yeah, so you could say ad-lib. Ad-lib means you're just kind of going with it, right? Yeah. You're just kind of throwing something off the top of your head. So you can do something ad-lib. You can do something ad-lib, or you can improvise and do something ad-lib too. Yes. ad-lib 같은 경우는 AD, 그다음에 LIB라고 씁니다. 아무튼 임기응변을 하는데 익숙한데 improvising my way through my lessons
임프로바이즈 해가면서 제 수업들을 진행하는데 익숙하고 꽤 잘하고 if I need to, 필요하다면 그렇게 한대요. 갑자기 생각이 나는 거죠. How about we do this? And then she can easily fill up that time. Yeah, especially if there's too much time. And that's good. I think that is one of the qualities of being a great teacher, right? Yeah, of Perfect. course. And so she tells us next, I think she was mentoring a new teacher, right? And recently, I was mentoring a new teacher. And recently, I was mentoring a new teacher. 그리고 최근에 recently I was mentoring a new teacher. 저는 새로 온 선생님 한 명을 멘토링 해주고 있었습니다. 똑같이 그냥 멘토링이라고 해봤고요. 영어로도 많이 쓰는 말입니다. mentor. Yeah, she was a mentor. She is a mentor. She is mentoring someone. 네. 그리고 이제 멘토링이라고 하는 이쪽 사업 분야에서 또는 이 활동 분야에서는 종종 쓰이는 용어인데 실제로 우리는 그냥 일반 대중에게는 멘토라는 말만 많이 알려져 있고 그다음에 멘토링만 알려지지만 멘티는 사실 외래어로 아직 자리를 많이 안 잡은 느낌이거든요. So mentor is somebody who gives advice Yes. and somebody who receives advice is the mentee. mentee. 스펠링은 Oh, wow. I have to think about it. M-E-N-T-E-E. 맞아요. Yeah. T-E-E라고 합니다. 그래서 약간 그 인터뷰이 employee처럼 EE로 끝나는 말인데요. mentee라고 하면 M-E-N-T-E-E라고 하면 그 멘토링을 받는 사람이 되니까요. 그것도 참고로 알아두세요. 네, 새로운 교사 한 명을 멘토링 해주고 있었습니다. And what is the person like? Let's find out. Who had actually been, a different kind of teacher for several years, but Who had actually been, a different kind of teacher for several years, but 중간에 혹시 그 캐나다 특유의 억양을 본 적이 있지 않나요? yes. So she says been instead of been. been. 약간 그 굳이 구분을 한다면 우리말의 이 발음에 더 가깝네요. been. Been. 네. 근데 Yes. 영어 쪽, 그 미국 영어 쪽은 been. 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 약간 쪽이 더 가깝고. been. Yes. For us, a bean is a 콩. 콩. Thing that you eat. 콩하고 지금 발음이 다르다. Yeah. 그렇게 이야기해줬고요. Who had actually been 또는 been. 그래서 미국 쪽에는 어떤 지역에 따라서 아예 been이라고 하는 사람도 많죠. Who had been. Who had been. 네, actually been 사실 오랫동안 지금 이 학교에서 교사가 되기 전에 a different kind of teacher for several years. 다른 종류의 어떤 선생님을 한 적이 있었대요. 오랫동안, 몇 년 동안. Oh, okay. 그런데 여기에서는 좀 경험이 새로웠나 봐요. Right. So is his first time teaching what Carolyn teaches, right? Okay. Perfect. Let's see what she says next. when I was trying to help him make his lesson plans and, get ready for his classes. When I was trying to help him make his lesson plans and, get ready for his classes. 네, 어렵진 않은데요. When I was trying to, 제가 뭐뭐 하려고 하고 있었을 때 help him, help 다음에 사람 나오고 to를 붙이기도 하고 안 붙이기도 합니다. 그래서 make his lesson plans, 수업 계획을 짜고 get ready for his classes, 수업 준비를 하려고 도와주려고 제가 노력하고 있었을 때 뭔가를 깨달았다고 다음 문장이 나오는데요. 여기에 그 계획을 짜다, 계획을 세우다라고 하는 이 단어가 먼저 계획을 세우다, build, 약간 그렇게 생각하기 쉬운데요. Right. When you say you build a plan, it's much more grandiose, right? Yeah, so like for a business, maybe you're building a plan, for your new marketing team. It's much bigger. But usually it's just make plans. You make plans. 네. 그래서 계획을 세운다라고 말을 하고 싶을 때 사전에서 세우다 찾고 나면은 거기에 많은 단어들이 나와요. Right. 한 30가지 정도가 나오던데요. Yeah. 그 중에서 그냥 계획 세우는 건 전부 다 계획을 만들다, make a plan 하시면은 가장 정확합니다. Yeah. 오케이? Let's see what she says next. So while she was trying to help him make his plans, what? He needed a lot more guidance than I expected. He needed a lot more guidance than I expected. 그는 제가 예상했던 것보다 than I expected 보다 he needed a lot more Guidance. Guidance. 안내 또는 지도가 guidance인데요. 이것을 필요로 했습니다. 먼저 짚고 넘어갈 것은
안내하다. What is the verb form? To guide. Guide. And who is the person who is guiding a tour group? The guide. The guide. And what do you call the book that's giving you a lot of guidance about places to visit? A guidebook. 네, 또는 그냥 a travel guide. Yeah. 그래서 가이드가 뜻이 많아요. 안내하다 또는 가이드 또는 가이드북도 그냥 가이드예요. Yeah. 물론 가이드북이라고 할 수도 있겠지만 그런데 여기서 말하는 그 가이던스는 그것을 행동을 가리키는 말이죠. Right. 생각보다 많이 좀 알려줘야 되더라고요. 어떻게 Yeah. 해야 될지를 모르니까. He was not an old hand. No, he was not. He was, well, in his other area, but in this new place, he's not an old hand. 그러면은 not an old hand면 he was a young hand라고 할 수 있나요? No, just say he was a beginner. Yeah. Or just starting yeah. out. You don't say he's a young hand. No, you don't say young hand, only old hand. 오케이. 그러니까 not an old hand군요, 그냥. No, he's, or yeah, Yeah. not an old hand. Yeah, not Perfect. young hand가 아니고. 다음 문장 보시죠. And I think, you know, in those meetings with him, I realized And I think, you know, in those meetings with him, I realized. 자, 여기도 재밌습니다. And I think, 그리고 저는 뭐뭐인 것 같습니다. know는 의미는 특별히 없죠. In those meetings with him, I realized. 제가 깨달았던 것 같습니다. 여기서 말하는 미팅이 회의는 아니죠. No, just whenever they got together one-on-one for her to guide him through teaching, right? 그래서 만약에 특히 그 자동 번역기 같은 걸 돌려보신다면 이 문장을 그와의 회의들을 통해서라고 번역이 될 확률이 꽤 높아요. It's probably highly likely that the machine translate services will Right. translate it to in my conferences with him. Right. 근데 그게 아니고 여기서는 그 만남을 말합니다. 만나서 Yeah. 일을 하는 과정을 말하고요. 그 다음 마지막 문장에서도 좋은 게 하나 있어요. All right, let's see what she says in the last one then. wow, I'm like very experienced and I'm very comfortable doing this. And he is not quite there yet. Wow, I'm like very experienced. I'm very comfortable doing this, and he is not quite there yet. 그와 만나서 막 안내를 해주다가 깨달은 거죠. Wow, I'm very experienced. 나 진짜 old hand구나. I'm very comfortable. 편안하다. Doing this. 이걸 하는 게 편안하다. And he is not quite there yet. Yes. 재밌는 표현이에요. When you say you're not quite there yet, you're not at the wanted level. No, you're not at the wanted level or the level where you should be. So you're getting there, though. You're learning, you're growing, you're getting better, getting more experience, but you haven't reached that level. You're not there. 아직까지는 거기는 안 갔다라고 할 때 not quite there yet 이라는 표현 기억해 두셨다가 써 오시면 좋겠어요. Okay, so that is the end of her clip. It was a great clip. Let's review by taking a look at it one more time. I've been a teacher for 10 years now, so I'm very familiar with how to, you know, go through an activity quickly, or maybe how to extend an activity if I don't have something else planned and I realize we have 20 minutes left in the class, what am I going to do? So I'm pretty good at kind of improvising my way through my lessons if I need to. And recently I was mentoring a new teacher who had actually been, you know, a different kind of teacher for several years, but when I was trying to help him make his lesson plans and, you know, get ready for his classes, he needed a lot more guidance than I expected. And I think, you know, in those meetings with him, I realized, wow, I'm like very experienced and I'm very comfortable doing this. And he is not quite there yet. 1, 2, 3, hit it!